ব্লাডের মধ্যে ইমিউনিটি অ্যান্ড ইমিউনোগ্লোবিন আইজি immunity immunoglobulin the resistant to infection that an individual has due to his genetic makeup is innate immunity the aims এসেছিল innate or non-specific or natural immunity first line of defense against carbonated pathogens with the defense system with which we are born immunity that is not determined by the specific response BNT lymphocytes called innate immunity আর NK হচ্ছে killer natural killer cells natural killer cells are an example of innate immunity NK cell destroys cells infect with virus and some types of tumor cells NK cell destroy করে A cell that takes part in innate immunity by killing virus infected cell is NK cell. ESI staff nurse February 2019 এসেছিল RRB staff nurse 2019 এসেছিল তারপর body's temperature a body's attempt to fight the effect of noxious substance with all its defense abilities are known as resistance এখানে বলে দিয়েছে রেজিস্ট্যান্স কি একটা ফিজিক্যাল ফোর্স তারপর উইদাউট অ্যান ড্যাশ মানে উইদাউট অ্যান কি ছাড়া আমরা উই উড হ্যাভ নো ওয়ে আমাদের কোনো রাস্তা নেই টু ফাইট হার্মফুল থিংসের বিরুদ্ধে লড়াই করা টু ইন্টার আর বডি যদি কোনো হার্মফুল থিংস বডিতে প্রবেশ করে সেখান থেকে আমাদের আউটকাম করতে হলে কি হেল্প করে সেটা বলেছি এটা হচ্ছে তোমাদের ইমিউনিটি সিস্টেমটা হেল্প করে the ability of the human body to defend itself against a pathogenic agent এটাও ইমিউনিটি হবে the ability of the human body to defend করতে itself against a pathogenic agent immunity বিরুদ্ধে a natural part of the body to withstand the toxins or organism or disease immunity aims রায়পুরে এসেছিল primary immune response correct statement is involve IG antibody producing cells memory B cells na slow and sluggish primary immune response হচ্ছে slow and sluggish আর সেকেন্ডারি এটা হলো strong আর rapid বলে দিয়েছে immune response occurs in two stages as a primary immune response and secondary immune response primary immune response the initial reaction to an immunogen আর এটা হচ্ছে weak and slow because কিসের জন্য এটা বিটা সেল lack of memory cells সেকেন্ডারি ইমিউন রেসপন্সটা কি বিটা সেল আর টি সেল থাকার জন্য এটা স্ট্রং আর র‍্যাপিড হয় টিএনবি লিম্ফোসাইট মেমোরি সেলস ইমিউনোগ্লোবিন আর অ্যামাইনো অ্যাসিড গ্লাইকোপ্রোটিনস না পলি না লিপোপ্রোটিনস এটা হচ্ছে গ্লাইকোপ্রোটিনস immunoglobulin are diverse group of plasma polypeptides glycoproteins glycoproteins plasma polypeptides that bind antigen proteins and serve as one of the body's primary defense against disease immunoglobulin Which of the following antibody occurs as pentameric structure IgM the number IgM এখানে বলে যে IgM pentameric structure because 5
immunoglobulin subunits. IgM called millionary molecule because it is heavy molecule with a molecular weight 90,000 থেকে 1 লাখ। তারপর কোনটা সত্য IgM এর ক্ষেত্রে? it forms the initial immunoresponse. IgM form almost every immunoresponse during the early periods of the reaction, so its presence indicates acute infection. Which of the subclasses antibody is induced in primary immune response? IgM. Which antibodies elicit first when an antigen? এটাও IgM হবে to a human. Detection on which immunoglobulin by COD2 indicates intrauterine infection, এটাও IgM হবে। আবার dash is major immunoglobulin in human serum. Human serum-এর মধ্যে responsible for protection of body fluid, এটা হচ্ছে IgG হবে। I ছোট হাতের জি বড় হাতের জি, ইমিউনোগ্লোবিন জি, এটা হবে প্রিন্সিপাল ইমিউনোগ্লোবিন ইন হিউম্যান সিরামের মধ্যে থাকে অলমোস্ট 80%। তারপর এগুলো কনফিউজ হবে না, IgM আর IgG এটার মধ্যে হুইচ ইমিউনোগ্লোবিন ক্যান ক্রস দ্য প্লাসেন্টা অ্যান্ড প্রোভাইড প্যাসিভ ইমিউনিটি টু নিউবর্ন, এটা তোমার IgG হবে ইমিউনোগ্লোবিন জি। এটা রিমস, এইমস, PSU কত জায়গায় এসেছে। IgG একটা হিউম্যান প্লাসেন্টাকে ক্রস করতে পারে। অল অফ দ্য ফ্লোয়িং অ্যান্টিবডিজ ক্যান ক্রস দ্য প্লাসেন্টা এক্সেপ্ট, কোনটা ছাড়া সবগুলোই ক্রস করতে পারে, IgMটা শুধুমাত্র ক্রস করতে পারে না। গ্লোবিন উইথ 10 প্যারাটাইপস। IgM is largest immunoglobulin with 10 paratypes. Immunoglobulin found in a mother milk is IgA, এটা হচ্ছে মাদার মিল্কের মধ্যে দেখা যায়। B নম্বর, a rise of an existing antibody level in response to irrelevant stimulus is called, এটা হচ্ছে অ্যানাফাইল্যাক্টিক রিয়াকশন। B নম্বর তো অ্যানামনেস্টিক রিয়াকশন। দ্য র্যাপিড কি বলেছে এখানে সাইট, the thymus related T cells produce antibodies, produce NK cells, the B cells. T number, recognize body's own cells. The thymus related T cells recognize body's own cells. Thymus related T cells, T lymphocytes recognize body's own cells, autophagogen antigens with the help of macrophage and other antigens presenting cells. Once the macrophage has helped them to identify an antigen as cell or non-cell, T cells dominate. Which one of the following sets of cells are all antigen presenting cell APCS? এটা হবে B cells, macrophage, dendritic cells. B cells, macrophage, dendritic cells. T lymphocytes are involved in humoral and antibody mediated immunity, cellular or cell mediated immunity in both of these. B number, cellular and cell mediated immunity. T lymphocytes are T lymphocytes, a cell produced and matured by thymus, are involved in formation of cellular or cell mediated immunity. Cell mediated immunity, T lymphocyte বা thymus, cell mediated immunity. আর
বি লিম্ফোসাইটটা কি হচ্ছে কনভার্ট ইন প্লাজমা সেলস অ্যান্ড প্রডিউস ইমিউনোগ্লোবিন আর অ্যান্টিবডিজ। বি লিম্ফোসাইটটা কনভার্ট হচ্ছে প্লাজমা সেলে আর প্রডিউস করছে ইমিউনোগ্লোবিন এই যেটা। টি সেলস ম্যাচিউর ইন, টি সেলসটা ম্যাচিউর কথা হয় থাইমাস। এই নম্বর, one of the following cells is responsible for cell mediated immunity. এটা হচ্ছে টি লিম্ফোসাইট সেল। টি সেল মেডিয়েটেড অথবা সেলুলার ইমিউনিটি caused by regulatory T cells specific immunity response. Antibodies produced হয় monocytes, erythrocyte, basophil, plasma cell. A cell derived from B lymphocyte that has been sensitive to a specific foreign antigen produce antibodies. Protein, gamma globulin cells, plasma cells. Which of the following is not true in reference to B lymphocytes responsible for production of glycoproteins? এটা A নম্বর, provides cellular immunity. আচ্ছা, বিটা হচ্ছে cellular immunity. B lymphocyte form stem cells in the bone marrow. Bone marrow মধ্যে to spleen that migrates to spleen lymph nodes. Another peripheral lymphoid tissue. Plasma cells produce antigen specific to develop a humoral immunity. Humoral immunity is mediated by natural classes T lymphocyte, B lymphocyte. That's B lymphocytes. Humoral immunity is mediated. Humoral immunity উপরেই লেখা আছে। তারপর humoral immunity response characterized by increase to cytosis C cells, specific antigen specific antibody C number, production of antigen specific antibody. Which immunity is affected by HIV infection? কোন immunity HIV দ্বারা affected হয়? এই যে সুতার জায়গা পেল না। ন্যাচারাল ইমিউনিটি, অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি, সেলুলার ইমিউনিটি না হিউমারাল ইমিউনিটি? হিউমারাল অ্যাক্টিভিটি, সেলুলার ইমিউনিটি। উফ, এই ছাগলের বাচ্চাটা। হুইচ ইমিউনিটি ইজ এফেক্টেড বাই HIV ইনফেকশন? কোন ইমিউনিটি HIV ইনফেকশন দ্বারা এফেক্টেড হয়? সেলুলার ইমিউনিটি। T lymphocytes are responsible for our body's cellular immunity. T lymphocytes are responsible for our body's cellular immunity. Functional recurring cell. HIV infection destroy the CD4 helper T cells type of T lymphocyte. So HIV infection affects cellular immunity's body. Destroy করে CD4 helper T সেলসটাকে ডিস্ট্রয় করে এই টাইপ অফ টি লিম্ফোসাইট সেলুলার ইমিউনিটিটাকে। তারপর দ্য চিফ রেগুলেটর অফ ইমিউন মেকানিজম ইজ, এটা হচ্ছে হেল্পার টি সেলস। ESI স্টাফ নার্স 2016। CD4 cells অর্থাৎ হেল্পার সেলস টাইপ অফ টি লিম্ফোসাইট serve primarily as immune regulators because it's secreting cytokines that stimulate the activities of other B cells and T cells.
chief regulator of immune mechanism is helper T cells. Helper cells belongs to T cells. এগুলো হচ্ছে বিলং করে T cells, কারণ এই টাইপ অফ T লিম্ফোসাইট বলে দিয়েছে CD4। তারপর super antigens are the antigens that activate a large fraction of T cells. Super antigenটা কি? একটা antigen that binds the class 1 major histocompatibility antigens and T cells receptors and cause simul activations large number of T cells kind. Which one of the following is pan T cell maker? CD4, CD3. Which one of the following is pan T cell maker? CD3, CD2, 3, 5, 7. Correspond T cell maker because they are present on most of normal mature T cells. 3, 5, 7, 2 ও 4টা থাকে না, 2, 3 among this plan T cell maker 2, 5, 3, 7. When the body is able to make its own antibodies by having these and recovering by vaccination, it is also known acquired immunity. When the body is able to make its own antibodies তৈরি করতে সক্ষম by having disease and recovering by vaccination, it is known as acquired immunity. Acquired immunity টা পরে পড়বো।